I am asking, this is your NAND gate. Okay. So it can perform any operation. Let us suppose we are realizing NAND gate as an OR gate. Okay. So NAND will perform OR operation. Okay, OR operation. Okay. So what we can do is simply take two inputs. Okay. So these are the bubbled inputs. So A, if I am giving here, it will be A invert. B I am giving here, it will be B invert. These inverted inputs, if you are giving to an OR gate, you are giving to an OR gate. Okay. So what is the output you are getting? X is equal to, here it is B complement. A complement plus B complement. Okay. So two input NAND X is equal to A complement plus B complement. Okay. So this will be equal to X is equal to AB whole complement. Okay. So like that. So what we'll do is, very small question I will ask you before this. Simply, a NAND can also be realized by ORing the inverted inputs. Okay. So if you are see what invert these inputs, what is the output that you are getting? A complement, B complement, okay, whole complement. Okay. So which will be equal to what? A plus. So we are inverting the inputs of the NAND gate, then it will work as an OR gate. Okay. Any confusion? చూడండి, this is NAND gate కదా. ఓకే. సో ఏబి ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటిది? X is equal to AB bar అని రాస్తారు మీరు సింపుల్ గా. ఓకే. సో అదే ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఇన్వర్టింగ్ ద ఇన్పుట్స్. ఇన్వర్టింగ్ ద ఇన్పుట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ కాంప్లిమెంట్, ఇక్కడ బి కాంప్లిమెంట్. అప్పుడు మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఏ కాంప్లిమెంట్, బి కాంప్లిమెంట్, హోల్ కాంప్లిమెంట్. సో బై డిమోర్గన్స్ వాట్ వీ కెన్ రైట్? ఏ ప్లస్ బి. సో ఇదేంటిది? ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటిదంటే ఆర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. So if you are inverting the inputs of the NAND gate, is it okay? Okay, ma'am. Yeah. Okay. So this is NAND as NOR. So ఇప్పుడు NAND as OR అయిపోయింది. Second one is NAND as NOT gate or inverter. ఎలా? హౌ డు యూ రియలైజ్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కూడా నేను మీకు ఒక NAND గేట్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో NAND గేట్ ని హౌ డు యూ రియలైజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్వర్టర్? టెల్ మీ. ఇది ఒక ఇన్వర్టర్ గా వర్క్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక దగ్గర నేను ట్రూత్ టేబుల్ రాస్తాను. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. కొంచెం అంటే ఇవి ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో when I attended the interview, they asked me this only. ఇది ఇన్వర్టర్ లాగా ఎలా పనిచేస్తుంది? How do you make this
NAND gate to work as an inverter, if I'm giving 0, 0, output is 1. Okay. If I'm giving 1, 1, output is 0. చూడండి నేను ఈ ట్రూత్ టేబుల్ రాశాను కదా, ఐఎమ్ స్ట్రైకింగ్ దిస్ ఆఫ్, నాకు ఈ రెండిటితో అవసరం లేదు. నా కెన్ యూ టెల్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఏం చేయాలి అక్కడ, వాట్ షుడ్ బి డన్? షార్ట్ చేయాలి. ఏం షార్ట్ చేయాలి? ఏబిని కలిపి ఏ ఏమి ఇవ్వాలో బి అదే ఇవ్వాలి, షార్ట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. సో ఏ అండ్ బి, దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ బి. ఐఎమ్ షార్టింగ్ ది ఇన్పుట్స్. మళ్ళీ ఏబి ఎందుకు రాయాలి? షార్టింగ్ ఇన్పుట్స్ అయితే ఐఎమ్ షార్టింగ్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్, if I'm giving x here, what I will get? X bar. చూడండి, when both the inputs are equal, the output is the complement of these two inputs. Okay, here also two inputs are equal, the output is the complement of these two inputs. Okay, so NAND has not ఇన్వర్టర్ గా ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే ఈ టూ ఇన్పుట్స్ మీరు షార్ట్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ see here, when I'm giving so to this NAND gate, okay, so I'm giving X here, I'm giving 1 here, I'm taking the output. Okay, I'm taking the output. So it is acting as an inverter or not? Tell me. ఇది ఇన్వర్టర్, ఇది NAND gate ఇది ఇన్వర్టర్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా లేదా చెప్పండి. ఈ సర్క్యూట్ సరే ఇది ఏ అనుకోండి, బి ప్లేస్ లో నేను కాన్స్టెంట్ గా 1 ఇచ్చాను చూడండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఏ. ఓకే, బి ఈస్ ఫిక్స్డ్, దట్ ఈస్ 1. సో వాట్ విల్ బి మై అవుట్పుట్? ఏ కాంప్లిమెంట్, అవుట్పుట్ ఏం? కాంప్లిమెంట్ ఏ కాంప్లిమెంట్, కాంప్లిమెంట్ ఏ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో b is equal to 1 all the time, b is equal to 1. So see here, b is equal to, when a is equal to 0, these two conditions we will take. Okay, so b is equal to 1 kada, when a is equal to 0, so what is the output you are getting? X is equal to 1. Okay, so when a is equal to 1, the output what you are getting is 0. Okay, so this is called as this type of inverter is called as an controlled inverter. Okay, so when you are giving 1, when you are fixing one input to 1, and whatever may be your other input, the output will be the complement of that input. Okay, complement of that input. Okay, this is called as control inverter. If you are changing this value, ikkada 1 disi meer 0 better anukondi, you may not get the complemented output. Okay, so always you should tie this to 1. Okay, so it will, this is called as NAND gate as controlled inverter. Okay, NAND gate as controlled inverter. So inverter and controlled inverter, I think it is okay for you. Next one is third one. With inverter, OR gate we have seen, and also inverter we have seen. With this bubbled NAND gate, how do you design the bubbled NAND gate? Chudandi. So this is your bubbled NAND gate. Okay,
This is your bubbled NAND gate. Here A is A. ఇక్కడ వచ్చేసరికి A bar, B bar, whole bar. Okay. So which will be this bubbled NAND gate acting as an OR gate. That's it. Okay. ఇది ఆల్రెడీ చూసినాము bubbled NAND. And bubbled OR gate, it will act like a NAND gate. Inverse. ఈ రెండు చాలు NAND లో. Next one is NOR we will see. So NOR is also a universal gate. Okay. So what is the truth table for the NOR gate? This is NOR gate. A, B. So A plus B. Whole bar. What is the truth table? Truth table ఏంటి ఇక్కడ A, B. ఇక్కడ X అని అనుకోండి. What is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 and 1, 0, 0, 0. Okay. So this is ఇక్కడ ఏంటిదనంటే ఫ్రమ్ NOR gate NAND అయిపోయింది. NOR gate లో చూడండి. So we will from NOR gate first we will try to see bubbled AND gate. Bubbled AND gate. Okay. So ఇప్పుడు చూడండి. So this is bubbled AND gate. Bubbled AND gate అంటే this is A and this is B. ఇక్కడ వచ్చేది A bar, this is B bar. What is the output here? You are getting A bar, B bar. Okay. X is equal to A bar, B bar is the output you are getting. This is called as bubbled AND gate. Okay. So దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చంటే X is equal to A plus B whole bar is equal to A bar into A bar into B bar. Yes. Okay. So here what I am telling you is the AND gate with inverted inputs is called as bubbled AND gates, as I have told you, and bubbled AND gate is called negative AND gate. This is called as negative AND gate. Okay. So if you see this one, నెగిటివ్ AND గేట్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే బబుల్డ్ AND గేట్ ని. సో ఒకసారి మీరు చూడండి, ద ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్, ఇప్పుడు దీని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇలా అయినా డ్రా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్వర్టర్స్ లేకుంటే నేను బబుల్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ ఇఫ్ ఐ విల్ రైట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ దిస్ బబుల్డ్ AND gate. Okay. Table of bubble. Okay. So A, B, inverted input is A bar, B bar, and here output is X. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And what is A bar, B bar? A bar into 1, 1, 0, 0. B bar 1, 0, 1, 0. And what is X? What is X? A plus B whole bar, లేదా or it is A bar into B bar. Okay. So what is this? 1 plus 1 is 0. 1 plus A bar plus B bar కదా. A plus B whole bar or A bar bubble AND gate కాబట్టి A bar B bar. Okay. So 1 and 1 is 1, 0, 0, 0. Okay. So what are the outputs that you are getting? Normally for an AND gate AB,
these are the AND gate outputs. Normally what if we are getting 0, 0, 0 and 1. Okay, these are the AND outputs. Whenever we are taking the outputs for the bubbled AND gate, we are getting uh, the negative value. Negative, it's a negative of AND gate. Okay, so if a AND gate outputs అయితే bubbled AND gate కి మీకు opposite values వస్తాయి. Okay, so bubbled AND gate is called as negative AND gate. Okay, AND gate is called negative AND gate. So ఇక్కడ దాకా చూడండి. Do you have any doubt or shall I go ahead? No doubt. Okay. So next one you have to tell. Next one is NOR gate as an inverter. Okay, NOR gate as an inverter. Okay, NOR as inverter. Okay, so NOR as inverter అయితే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నాను. NOR gate A, B and this is X. Okay, so truth table చూడండి మరి 0 0 0 1 1 0 1. So what is the output? 1 0 0 0. This is A, B, and this is your output. ఇప్పుడు how can ఇది ఇన్వర్టర్ లాగా ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి. How when to make this NOR gate as inverter, what should we do? చూడండి ఏ కేసులో ఇన్వర్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. జీరో జీరో ఇస్తే 1 వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత 1 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది. ఈజీగా చెప్పొచ్చు. యూ కెన్ టెల్ ఈజీలీ. హౌ కెన్ Equal input. యా సేమ్ NAND Equal గేట్ చేసాము. Same na. యా టైయింగ్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ x ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ x బార్ వస్తుంది. ఓకే, సో టు మేక్ ది NOR gate as an inverter, so we should tie the two inputs. Okay, so next one is controlled inverter లాగా ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి. How can we make this NOR gate as controlled inverter? అంటే ఇన్వర్టర్ లాగానే, అంటే ఒకటి see here we are giving x, we should get x bar, but one input should be either 0 or 1. అంటే ఇక్కడ 1 ఇస్తే ఇన్వర్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందా, లేదా 0 ఇస్తే ఇన్వర్టర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందా? One input I should tie either to 0 or to 1 to get the inverse of the input.
అది ఏ అయినా కావచ్చు, బి అయినా కావచ్చు. ఫ్రమ్ ది ట్రూత్ టేబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్. చూడండి, బి ఇక్కడ 0 ఇస్తే the output is inverse of this input. Okay, and here also if you are giving B0, the output is reverse of this input. Okay, and similarly if you are giving 1, nothing will happen, nothing will work if you are giving 1. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమి ఇవ్వాలి? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైంది అసలు? గణేష్ అండ్ అశోక్, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీ ఇద్దరికి? హలో, ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? లేదు మ్యామ్. క్వశ్చన్ అర్థం కాదా? యు ఆర్ లిజనింగ్? See, NOR gate how it will work as an inverter చెప్పారు. In this case also it will work as an inverter only. Okay, but ఇక్కడ నేను 0 ఇవ్వాలా 1 ఇవ్వాలా చెప్పండి. So truth table you see. 0. 0 మ్యామ్. Yeah, if I am giving 0, I will get the complement of the output. You can see the truth table. Okay, 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so 1 0 0 1. చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏ అనేది ఐఎమ్ వేరింగ్ ఎనీథింగ్, ఇట్ మే బి ఏ ప్లేస్ లో సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, సో బిలో యూ సీ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ బి యాజ్ 0, బిని మీరు 0కి ఫిక్స్ చేశారు అనుకోండి, ది అవుట్పుట్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్, అదర్ ఇన్పుట్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ 0, ఇక్కడ 0కి టై చేశారు మీరు బిని ఫిక్స్డ్ గా, అవుట్పుట్ ఏది వస్తుంది, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్. ఓకే, సో గాట్ మై పాయింట్? Yes, ma'am. Right, so this is called as controlled ఇన్వర్టర్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఒక 1 ఇన్పుట్ ని either 0 or 1 కి ఫిక్స్ చేసి, when we are taking the complement value of the input at the output side, this is called as controlled inverter. Okay, controlled inverter. Okay, so this is NOR gate as an inverter. సో ఇప్పుడు నేను బబుల్డ్ నార్ గేట్ చెప్తాను చూడండి. బబుల్డ్ నార్ గేట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో ఇది ఏ అయితే, సో దిస్ ఇస్ ఏ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, ఏ కాంప్లిమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద బబుల్డ్ నార్ గేట్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్? ఏ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ బి కాంప్లిమెంట్ హోల్ కాంప్లిమెంట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుంది? ఏ కాంప్లిమెంట్ బి కాంప్లిమెంట్ హోల్ కాంప్లిమెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ద De Morgan's law or principle of duality, whatever. So A B S, A complement whole complement plus A complement plus B complement whole complement can be written as A B. Okay, so A B అనేది ఏంటిది? Which is nothing but the AND gate. Okay, so bubbled OR gate, ఇది రాస్తాను చూడండి. బబుల్డ్ OR gate is equal to AND gate. Okay, బబుల్డ్ OR gate అంటే, బబుల్డ్ AND gate అంటే మళ్ళీ ఏంటో అడగకండి. ఇన్పుట్స్ వీఆర్ రిప్రజెంట్ అంటే ఇన్పుట్ లైన్స్ దగ్గర వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ బబుల్స్. దట్ బబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బబుల్డ్ OR gate is equal to AND gate. అండ్ బబుల్డ్, ఇప్పుడు నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ బబుల్డ్ NAND గేట్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి.
Coupled NAND gate is equal to what? It will act like what? OR gate. It will act like OR gate. A complement, whole complement is equal to A. It will act like OR gate. You should never ever forget this. Very good. Okay. Universal gates as inverter or OR gate, maximum, see, all the things will run on this only. All the things will run on this small concepts only. Okay. So next one is we will go for exclusive OR gate and exclusive NOR gate. Okay. So it's XOR. So just a second. Okay, exclusive OR gate. Exclusive OR gate, I am writing the truth table. You define it. How do you define it? So truth, normally exclusive OR gate, this is the symbol for the XOR gate. Okay, A, B, and X is the output. Okay, so A, B. How do you represent A XOR B? Okay, so again 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, and 0, 1, 1, 0. Okay, so this is the truth table of exclusive OR gate. We know now here, with this truth table, can you define exclusive OR gate? Can you define exclusive OR gate with this truth table? Both. When Both are equal. when both inputs are equal, output will be equal to 0. Else output is equal to 1. Okay, this way you will define the exclusive OR gate. Now, exclusive OR gate can also work as an inverter. Okay, it will also work as an inverter. How can we make this exclusive OR gate as an inverter? Okay, so ఎలా అంటే one input you need to give. ఇన్వర్టర్ కి ఎప్పుడు ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తారు. ఓకే, సో సెకండ్ ఇన్పుట్ ని ఏం చేస్తే ఇది ఏమంటారు ఇన్వర్టర్ గా, హియర్ ఐ షుడ్ గెట్ ఇన్పుట్ బార్. ఓకే, సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ హియర్? Very good. Okay, when the second input is equal to 1, if we are tying this second input to 1, then it is acting as an inverter. చూడండి ఇక్కడ one input is 0, so second input is 1, then output is the complement of the input. And here also, if you see second input I am trying to 1, the output is nothing but the complement of the input. These two cases you can explore. Okay, అవి తేడాగా ఉన్నాయి కాబట్టి you can explore, but you can consider the other cases. So now if we see the properties of exclusive, if we see the properties of exclusive OR gate, so first one is A XOR 1 is equal to A bar. Okay, A XOR, remember this one, A XOR 0 will be equal to what? A XOR 0. A XOR 0. ఇలా చేయండి కావాలంటే. A
to 0 complement plus 0 into A complement equal to A into 1 plus 0, which will be equal to A. A XOR 0 is equal to A. Third one cheppandi. You should tell A XOR A. What is this? ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఏ XOR A అంటే A complement plus A complement A అంతే కదా. So which will be equal to what? 0. At least you ping. So AB XOR AC, which will be equal to what? A into B XOR C. Okay. Fifth property is if A XOR B is equal to C, then we can write A XOR C is equal to B and B XOR C is equal to A and A XOR B XOR C is equal to 0. So these are the properties of the XOR gate, exclusive OR gate. Clear? Clear? Shall we go for XNOR? This is our XOR gate. Okay. So last one is XNOR gate. You will see. So XNOR gate, what is the truth table of XNOR gate? A, B, and here X is equal to, how do you symbolize this XNOR gate? A 0 0 0 1 1 0 1 0 0. Now how do you define this XNOR gate? Okay, A B plus A bar B bar. You can also write it like this, or else you can write it like A bar B whole bar. Cheppandi when two when both are equal. Output is one equal. output is equal to 1. Okay. Else output is equal to 0. Okay. So this is exclusive OR gate. XNOR gate. So now XNOR gate ni main చేస్తామంటే inverter. Let's see the inverter operation of the exclusive OR gate. So if I'm giving input, when I will get input bar here, ikkada nenu second input ni ela how can I make this as inverter? Second input, what constant value I need to give to second input, or what logic second input ni a logic దగ్గర పెట్టాలి to make it as 0 0 0 0 then output is nothing but inverse of this input, and here also 0 దగ్గర పెడితే అవుట్పుట్ ఇస్తా. మీకు ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా ట్రూత్ టేబుల్ నుండి. సో వీఆర్ ఫిక్సింగ్ ద లాజిక్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇన్పుట్. సో 0 దగ్గర పెడితే ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ XNOR gate. Okay, so these are some main points I have missed in the PPT. నేను చెప్పేటప్పుడు ఇవి కొన్ని మిస్ చేశాను కాబట్టి I'm telling you all these things, and these are very important. Okay, if someone is asking you to make the XOR gate
to work like an inverter, you should be able to draw it, you should be able to answer it quickly. Okay, so that is what. So ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే I will show you కొన్ని some circuits are called as inhibit circuits, some circuits are called as enable circuits. Enable circuits, inhibit circuits and enable circuits. See here, we'll draw the circuit. So if you see this one, this is the 2-input AND gate. So A and B is equal to 1 is equal. So you just observe these circuits, that's it. Okay, I will draw, you just observe. Nothing to understand, we have understood everything. ఇందాక చూసినవే చూడండి, x is equal to a bar. So here for gate A, B is equal to 0, x is equal to a, NOR gate taking a, B is equal to 0, x equal to. So AND NAND or NOR. Okay, so these are the it's enable circuits. This A, B is equal to 0, x is equal to 0. Gate A, B is equal to 0. Okay, so just to look at these circuits, these are called as inhibit circuits, these are enable circuits. Now you observe this logic gates. Okay, you observe this logic gates. So these logic gates are called as enable circuits, and these logic gates are called as inhibit circuits. What is happening? You just tell me. In enable circuits, you can see B is controlling the output. Okay, so when B is equal to 1, then output is equal to first circuit. If you see, output follows input. Only what is the condition here when B is equal to 1. Okay, so and here what output is the complement of output follows inverse of A. Okay, inverse of input. Output is the inverse of the input in the second case. Okay, so here when B is equal to 1, the output is nothing but the inverse of A. Okay, so next one, if you see this, when B is equal to 0, output follows the input. And here when B is equal to 0, output is the complement of A. Okay. So in enable circuits, what is happening is the input B of each input B of each gate is the control input. Okay, so B is nothing but the control input. Okay, B is nothing but the control input. Okay, this control input only it will determine the
output logic value. Okay, it determines the output logic value. Okay, output logic value. So whether the signal is, if the signal is enabled, if the signal is enabled, output follows the input. Okay, if the signal is B signal is disabled, here in case of AND gate, signal is enabled, output follows input. Uh, Output follows input. And here also in for the NAND, when signal is 0 for this gate, when B is equal to 1, uh, output follows input, or else the inverse of the input. It completely depends upon the signal B. Okay, so these are B, we can take it as an enable signal. Okay, next one is inhibit. Okay, so inhibit circuits లో మీకు అవుట్పుట్స్ ఏ బి అలా ఏ కాంప్లిమెంట్ అలా వస్తున్నాయా, లేదంటే వాట్ ఆర్ ది అవుట్పుట్స్ దట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ ఇన్హిబిట్ సర్క్యూట్స్? నేను ఇది మళ్ళీ అడుగుతాను, చెప్పాలి మీరు. Logic 0 or 1. Logic 0 or 1. You are getting either logic 0 or logic 1. Okay, so here we can say that AND or NOR gates. Okay, AND and NOR gate. Sorry. So these gates are inhibited and they produce either constant, this is producing constant low voltage, this is producing constant low voltage, and this is producing constant high voltage, and this is producing constant high voltage. Okay, so whether depending upon the value of B. Okay, depending upon the value of B, whether it is tied to ground or whether it is tied to ground, you are tied to 1 or tied to 0. So you are getting either the constant 0 or 1. Okay, so depending upon the gate. Okay, so we can say that AND or NOT gates are inhibited. They produce constant low output. Okay, these are producing constant low output. And what we say NAND gate. Okay, this is NAND and this is OR gate. Okay, so these NAND and OR gates, they produce constant high output in inhibited condition. Okay, so this condition is called as ante uh, in conclusion inhibited circuits అని ఎందుకు అంటామంటే when one output is tied to ground or or supply. Okay, when one of the input, whether it is tied to 0 or tied to logic 1, the circuit will produce a constant output. We can say that this property is called as inhibition. Enable means the logic, that B, whatever the control signal B, it will determine whether you are getting the output exactly as the input or the inverse of the input. Okay, so enable and inhibited circuits. Inhibited circuits lo meeku A, B radu. Okay, you will get either only constant values you will get. Okay, so not the logic value. So this is what, and the next one is we will see I hope you got all these things. Now we will see one example problem. Show that A XOR B is equal to AB bar plus A bar B. Okay, so we will prove this one and we will try to draw the logic diagram also. A XOR B. Okay, first మీరు prove చేయాలంటే A XOR B, here A bar, B bar.
A bar B, AB bar, A bar B plus A bar B plus AB bar. Okay. So you write all these things. AB అంటే 0 0 0 1 1 0 1. A XOR B, we know the truth table 0 1 1 0. Okay. So what is A bar B bar? A bar B bar, quickly you tell me. So 1 1 0 0 is A bar. B bar 1 0 1 0 is B bar. What is A bar B? చెప్తారా A bar B? ఇది multiply చేయండి. A bar B. This one and this one you multiply. What you will get? A bar B 0 1 into 1 1 1 0 0 into 0 0 0 0. Very good. 0 A bar B ఏమొస్తుంది అప్పుడు? A bar B. A bar B కదా, సారీ AB బార్ ఏమొస్తుంది? AB bar 0 0 0 0 1 0 0. Okay, you will get 0 0 1 0. Now you add these two things and tell me what you are getting. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. AB bar plus AB bar, A bar B plus AB bar 0 1 1 0. Okay, so now what we have to prove? AX or B is equal to AB bar. So ఇది AX or B, A bar B plus AB bar. ఇక్కడ 0 1 1 0 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 0 0 1 1 0 వచ్చింది. Okay, so see the result. So this is 2. Now దీనికి లాజిక్ సర్క్యూట్ డ్రా చేయమంటే what you will do? How to draw the logic circuit? How many gates we require? You tell me. What are the gates and how many gates you require? ఏ గేట్స్ కావాలి, ఎన్ని కావాలి? AB bar plus A bar B. 2 AND gates are required. Okay, AB bar అంటే AND gate కదా, A bar B కూడా AND gate. ఈ ప్లస్ అనేది ఏంటి? Which gate? OR gate. Okay, so this is A and this is B bar. Okay, ఇక్కడ వచ్చేది B bar. And what is this one? This is B and this is A bar. Okay, so ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటి మీకు? AB bar, A bar, B. Okay, A bar, B. So what is your final output? AB bar plus AB bar. This is your final output. This way you have to draw the logic gate. Okay, so this is one example. Clear? Yes or no? మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్తే yes ma'am ఓకే గుడ్. చిన్నదే ఇవ్వండి. Next one we will see AX. So this is XNOR kada. XNOR is equal to AB plus A bar B bar, which is equal to A XOR B whole bar. So
So which is AB bar plus A bar. Okay. We need to prove. Okay. How we will prove? ఇది మీరు homework గా తీసుకోండి, నాకు వాట్సాప్ లో పెట్టండి చేసి. Okay, ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని in the same way. Okay. A XNOR B, then A B, A bar B bar, A B, A bar, A bar into B bar. So A bar B bar, here AB plus A bar B bar, and finally what you need to do, AB bar plus A bar B bar, A bar B whole bar. So take the values, take all the values, and you try to draw the logic diagram and also prove this to prove this logic equation by using the truth table. Okay, so draw the logic diagram also. Okay, draw the logic diagram. Will you do it? Yes, ma'am. Okay. Take your time. Okay, like free time ఉన్నప్పుడు you just పేపర్ లో డ్రా చేసి పిక్ పెట్టండి వాట్సాప్ లో. ఓకే, ఒక చిన్నది చేస్తాము. Now A plus B into AB bar is equivalent to A XOR B. Okay, we need to prove this one, and we have to construct the logic diagram also. We have to draw the logic diagram. So A, B and A XOR B, let us see. So XOR అంటే మనకు తెలిసిందే కాబట్టి 0 0 0 1 1 0. XOR into 0 1 1 0. Okay, so now what we will do is take A, B separately again. So A, B separately if we are taking 0 0. మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాను అంతే రిపీటెడ్గా, నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా. 1 0 1. AB ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, A ప్లస్ B కదా, A ప్లస్ B up to 2. A plus B, what is A plus B? 0. A plus B అంటే OR ఆపరేషన్ కదా, 1 1 1. Okay, so next AB bar. Okay, we have to do AB bar. What is AB bar? AB bar అంటే it's nothing but which NAND gate operation. We will get 1 1 1 and 0. So final logic equation ఏంటి, A plus B into A B bar. Okay, so what we are getting, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి, A plus B into A bar, 0 1 0. Okay, so 1 1 1 1 1 1 1 0 0. Okay, so we need to prove see this A XOR B is equal to A XOR B is equal to A plus B into AB. We have proved. Okay, so proof అయిపోయింది కదా, ప్రూఫ్ టేబుల్ లో వాల్యూస్ అన్ని మ్యాచింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్ we need to construct the gate. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, now it's your part, what are the gates that are required? దీనికి ఏం గేట్స్ కావాలి, ఎన్ని గేట్స్ కావాలి చెప్పండి. How many gates are required and what are the gates? NOR gate. Okay, NOR
NOR 1 NAND and AND gate. and అంతే ఆర్ మ్యామ్ or ఆరు NAND okay, we will start with a plus b ఉంది కదా. So here we are getting a plus b. A plus b వచ్చి మళ్ళీ తర్వాత a b బార్ కదా. సో ఇప్పుడు NAND గేట్ తీసుకోవచ్చు. a b ఇక్కడ వచ్చి a b బార్ లేదంటే one NAND gate, one inverter also you can take. So a plus b into finally you are feeding one NAND gate. So what is a b bar? Okay. So this is the circuit logic diagram. Okay. Next one is next question. So one tricky question I will give you. చూడండి. So derive a logic expression. Okay. So that equals 1. And it will be equal to 1 only when two binary numbers a1 a0 and b1 b0 have same value. Okay. అంటే see here మనం ఒక ట్రూత్ టేబుల్ రాసుకోవాలి. ఓకే. సో ట్రూత్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్. ఆ ట్రూత్ టేబుల్లో కండిషన్ ఏంటిదని అంటే a1 a0 అండ్ b1 b0 దీస్ టూ బైనరీ నంబర్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఈ సేమ్ వాల్యూ. ఓకే. సో వెన్ దీస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ వాల్యూ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. వీ నీడ్ టు డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దట్. అర్థమైందా? ఓకే. సో a1 a0 and b1 b0 equal to 1. Okay. Condition into they are equal to 1 when a1 a0 is equal to b1 b0. Okay. Equal to 1 when a1 a0 is equal to b1 b0. So this is the condition given. We need to write the logic expression. ఈ కండిషన్ కి లాజిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తారు? సో ఫస్ట్ and for anything we have to write the truth table only. b1 b0 ఇక్కడ చూడండి వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అన్నారు. వాల్యూస్ అంటే సో నాట్ బైనరీ సి ఐ విల్ టెల్ యూ. b1 b0 ఇక్కడ a1 a0 లెట్స్ సి. ఓకే. సో we will put the truth table. Okay.
Now here we will write. So equality, see, XNOR gate is there, right? XNOR, ఇప్పుడు చూడండి, when two inputs are equal, output is equal to 1. ఆ కండిషన్ ఏ గేట్ లో ఉంటుంది చెప్పండి? We see the XNOR gate. What is the output? A, B, and this is the output కదా. 0 0 1 0 1. Okay. When two inputs are equal, what is the condition here? 1. 1. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో అడిగింది అదే కదా. టూ ఇన్పుట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటేనే అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది XNOR గేట్ హియర్. ఏ XNOR B1. ఓకే, సారీ, ఇక్కడ what we have to write is, we have to take the XNOR gate depending upon this condition. A1 XNOR B1, and here A0 XNOR B0. Okay, so we will compare. Okay, A1 XNOR B1, A1 B1 compare cheyandi prati daggara. What is the output you are getting? Tell me. 1. So A1 equal to B1 1, and ikkada A1 not equal to B1 0. A1 not equal to B1 0. A1 equal to B1 1. A1 equal to B1 1. Okay, A1 not equal to B1 0. A1 not equal to B1 0. A1 not equal to B1 0. ఇక్కడ కూడా A1 not equal to B1 0. A1 equal to B1 1, and here A1 equal to B1 1. A1 not equal to B1 0. ఇక్కడ 0 1 and 1. Okay, so you will get these outputs. అర్థమవుతుందా? రాసే దగ్గర ఏమన్నా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? A0 B0 చూడండి. ఓకే, A0 ఈక్వల్ టు B0 1. సో A0 B0 కంపేర్ చేసుకోండి అంతే. మీరు 0 1 చెప్పండి వాల్యూస్. 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1, here 0 and here 1. Okay, these are the values. A0 XNOR XNOR. Now what you need to do is you multiply these two. Okay, so multiply these two. A1 and A0 XNOR B0. If you are multiplying, what you are getting? 1 0 0 0 0. Here you are getting 1 and 0 0 0 0 1 0 0 0. Finally, you are getting 1. Okay, so only see it at this particular point, and at this particular point, is getting output is equal to 1. Okay, so how to design the XOR gate? I will how to design construct the logic diagram I will tell you. But ఇది అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. క్వశ్చన్ దీని ఆన్సర్ అర్థమైందా అసలు? అర్థమైంది. ఏం చేశాను చెప్పండి అర్థమవుతుంది. So what is the question actually? When two inputs are equal to, when two inputs are having same values, output should be equal to 1. Okay, that is the question. What we did? ఒకసారి చెప్పండి, చెప్తా వదిలేస్తా ఇవాళ. కంపారిజన్ చేశాను. కంపారిజన్ చేశారు. ఓకే, కంపారిజన్ చేయాలి అని అంటే XNOR గేట్ ఎందుకు తీసుకోవాలి కంపారిజన్ కి? వై XNOR ఎందుకు తీసుకోవాలి? ట్రూత్ టేబుల్ లో 2 ఈక్వల్ ఉన్నాడు మాత్రం అవుట్పుట్ లాజిక్ 1 వస్తుంది. అలా అయితే మనం అలా మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? A0 B0 A1 B1 ఈ రెండిటికి మధ్య XNOR ఆపరేషన్.
ఈ రెండిటికి మధ్య ఎక్స్నార్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఇక్కడ చూడండి, B0 B1 A0 A1 ఈ రెండిటికి మధ్య ఎక్స్నార్ ఆపరేషన్ చేశారు. A0 B0 A1 B1 ఎక్స్నార్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు సో వాట్ ఎవర్ కంపారిజన్ ఇఫ్ 2 bits are equal you are getting 1, 2 bits are equal you are getting 1. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. ఓకే, సో వన్స్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. ఓకే, కావాలంటే ఇందాక నాకు ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పారు? గణేష్ నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావా? ఓకే, సో ఐ హోప్ ఒక్కడే ఉన్నావు కాబట్టి ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే, సో సింప్లీ యూ ట్రై టు డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. సో that is what we will end the class today. And pulsed circuits ఒకటి, ఇంకోటి రిడక్షన్ ఆఫ్ లాజిక్ ఈక్వేషన్స్, ఇవి కవర్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ ఒకటే టాపిక్ కవర్ అయింది. సో we will see tomorrow.